Der Region viel nicht ein Fatsch ne vom Himmel stuest her, why ein wütender Ozean, der sich entschlossen hat, die Welt zu verschlingen. Jeder Tropfen schlug auf die Dächer, die Straßen, die Haut der Menschen, als would die Natur selbst versuchen, alles auszuwaschen, was sich in den letzten Tagen, watchen, Monaten angestaut hat. Der Lärm war ohrenbetäubend, ein ständiges Hämmern gegen Asphalt und Metall, ein Rauschen, das die Stadt in einen einzigen, vibrierenden Ton täuscht. Autos glitten wie silbrige Schatten in rohen vorbei, riefen sich den übernassen Beton, Windschutz, Schäben wischten hektisch hinunter. Menschen hasteten unterweil zu kleinen Regions, Gürmen dahin, Kopf gesenkt, Schultern hochgezogen, jeder gefangen im eigenen Kampf gegen das Wetter. Die Stadt, sonst ein lebendiger Organismus voller Stimmen, Ruf, Musik und Straßenlärm, wirkt heut wie ein verschwommener Film grau, hastig gehetzt. Und inmitten dieses Chaos stand rohen Heil, Bewegung, slows in Zell in einem rauschenden Meer, der Region durchnässt sein Haar, tropft über sein Stirn, ran hinter seinen Kragen und sog sich in den Stoff seines Hemds. Es war sein bestes Hemd des Gemeindes das, was noch als bestes bezeichnen konnt, muselig gebugelt am Morgen mit dem alten Eisen, das ständig klebt, Mira sein klein Tochter hat darauf bestanden, dabei zu helfen. Bitt, Papa, ich will, dass du super aussiehst. Dann geben sei dir ganz bestimmt den Job. Hat gelächelt. Oder versat zu lächeln, Miras Hoffnung war wie ein Licht, das trug, auch wenn sein Inners längst deren jurend, dass die Welt nicht immer fair war. Klammert sich en die abgen als Leder, Map, die sich vor Jahren zum Studien, Abschluss gegernt hat. Darin befanden sich die letzten ausgedruckten Exemplar seines Lebenslaufs sorgfältig nu geschrieben, optimistisch formuliert, obwohl sein Leben inzwischen aus Luken, Übergangsjobs und unbezahlten Rechnungen bestand, das heutige Vorstellungsgespräch war sein Chance, die letzte Chance, wenn ehrlich war. Sein Gedenken rasten, du darfst das nicht vermisseln, nicht heut, nicht jetzt, atmet tief ein der Region fühlt sein Lunge mit kalter Feuchtigkeit. Sein Fuß waren schwer, als würden sie sich weigern, den nächsten Schritt zu gehen. Dann sah sie, eine Frau, zunächst nahm sie nur als dunklen Fleck im Rand seines Blickfelds war ein süßi mengekauter Körper neben einer Buschhaltestelle fast unsichtbar zwischen den vorbeihäsenden Menschen. Ihr Haar klebt ihr in nassen Strähnen, in Hals und Wangen. Ihr Kleidung war durchnässt bis auf die Haut. Rowan blieb abrupt stehen, was in einem Fror ein Nicht-Wegen des Regions, sondern Wegen des Anblicks. Die Frau wirkte verloren, zerschmettert, so als hätt sie gerät erfahren, dass die Welt, in die sie sich klammert, plötzlich verschwunden war. Passen und Gingen in ihr vorbei, einer nach dem anderen, als sei ein Schatten, ein Regentropfen, ein Teil der Kulis. Neem en sah hin, neem en bugt sich, neem en sagt ein Wort. Das war der Moment, der wie ein Gabelung im Skicksel stand. Links sein Vorstellungsgespräch, die Möglichkeit, endlich ein Einkommen zu heben, sein Leben zu stabilisieren, mir die Sicherheit zu geben, die sei würdigend. War bereits so spät, dass jede Sekund zählt, rechts ein fremd Frau weinend in einem Sturm, unsichtbar inmitten eines Vorbis ihenden Mobs. Rowan spuet, wie sein hers gegen sein Rippen schlag, als would is ihm etwas zurufen, das nicht ignorieren dürft. Du weißt, was richtig ist,
nif die Augen zusimmen, verpasst einen Blick auf die Buscheltestile nur zu werfen, doch der Region versucht alles. Flucht lies, eine Entscheidung must fallen, jetzt, und dann lief los, nicht in die Richtung des Gebiets, das Gend, wo durch den Region Schleier skimmert, sondern zu der Frau hin. Hey, hören sei mich. Rowan niet sich hilfsbereit hin, ignoriert die Kelt, die jetzt durch sein Haus drang, die Frau zittert, sei antwortet nicht, sin sei verletzt, still. Das Schlutschen, das warm Region fast verschluckt word, versucht is ernut, diesmal lauter, das Jupiter zu überturnen. Ich helf nun, okay. Worten sei nehmen sei meinen Mantel. Zog den Mantel aus is war sein einziger, ein älteres Modell, aber warm. Sei hob langsam den Kopf, als would is sei immens Kraft kosten. Eiher Augen wen. Dunkel, mood, verletzt, ein Grün, das durch den Region fast schwors workt. It was an ihrem Blick boet, sich direkt in Rowan hinein, traf et was verletzliches, das nur selten zeigt, warm. Hocht sei leis kaum hörbar, warm ich nen helf, Rowan lächelt schwach, while sei Jim and brochen, und while ich heirer bin, sei öffnet den Mund, doch stat, wurden kämen nur nu trennen. Reicht her die Hand, sei zurgert lang, dann schloss sei Finger sein eiskalt, schwach. Später would Rowan sich immer wieder fragen, warum dieser Moment sich so tief in einen einbrannt. Das Café war klein, warm, das Gegenteil der Stress. Die Fenster waren beschlagen, der Duft von friskem Gebäck hing in der Luft, Rowan fuhet die Frau hinein. Sie sagt kaum etwas, stat auf ihr Hind, die sei fest am Iron Schall klammert einen tiefgrünen Schall, der trotz der Ness wie ein Ture Stoff außer. Rowan bestellt Tee, is war dumm, is war verantwoord tungslos, sei hatten kaum noch Geld, hute Bend het brought und ein paar Nudeln kaufen sollen. Aber der Gedank, eiher nichts Warms zu geben, fühlt sich unmenschlich an, sei hielt die Tas mit beiden Händen, als wäre is das erst, das sei seit Stunden spuet. Minuten Virgingen, Rowan sagt nichts, wollt sei nicht drängen, schließlich hab sei den Blick. Ich heb alles verloren, eiher Stimm brach, Rowan nickt sanft, manchmal fühlt is sich so an, und manchmal ist is wirklich so. Sei sah in überrascht an, als sei is nicht gewohnt, verstanden zu werden, ohne alles erklären zu müssen. Rowan erzählt eiher von Mira, why sei jeden Morgen mit einem frühstückt, why sei tanz, in durch das winzige Apartment hüpft, why sei alles im Leben heller macht. Erzählt von seinem Jobverlust, von der Maid, die nicht beseln konnt, von seinem heutigen Vorstellungsgespräch. Eiher Augen weiteten sich, horcht sei sollten dort sein, warum sind sei noch heire, Rowan lächelt müd. Manchmal sind Menschen wichtiger als Plen, ein Zittern durchlief eiher Gesicht, als het et was beruhet, bei dem sei nicht wusst, dass is existiert, dann sah Rowan auf die Uhr, 24 Minuten zu spät, 25, 10 Mädchen verkrampft, 10 Zukunft sei ran einem Jure durch die Finger, aber als die Frau ansa, spuet kein Ruhe, als später nach Haus kam, stand Mira bereits in der Tour, Papa, schau, sei hielt ein Blatt entgegen, ein Sohn, strahlend gelb, mit kleinen Armen und einem breiten Lächeln. Für Glück, sagt sei, nahm sei in den Arm, spuet den Kloß in seinem Hals. Why sollt eiher erklären, dass klein Sohn hut nicht gereicht hat, konnt nicht, also tat das, was immer tat, lächelt für sei, die nächsten Tage verschwimmen zu einem einzigen Kampf,
Rowan schrie bewerbungen, such diligent hates jobs, repariat farder fuer nachbarn, die reach nungen, tum sich, mira merkt is nicht oder tat zumeindes so, als merk sei is nicht, nacht saß Rowan am Kuchentisch, allein, vers Wayfelt Rand, Dan kam die E-Mail, Lucini Foundation Executive Office, ein Name, der in der Welt der Stadt Schwerwag, Rowan los die Nachricht zehnmal, andermer wieder stolpert sein, hers bei den zwei entscheidenden Worten, persönlich Empfehlung von MS. Lucini, das Jebiud ragt Himmelhoch, so glänzend, dass der grau Himmel sich darin spiegelt. Rowan fühlt sich fehl am Platz, wie ein Fremder in einem Reich, das nicht vorlüt, wie ein gebaut worden war. Doch als sich die Tour zum 31, stock öffnet Stadt Sarah, nicht mehr zitternd, nicht mehr verloren, sondern selbstbewusst, gefasst, elegant, Begriff Lucini, Sarah Lucini, hat sei Jurität, und sei war ein der mächtigsten Frauen der Stadt. Rowan stand reglos im Turmen, der Teppich war weich unter seinen durchnisten Schuhen, da nicht abgestellt hat, so überwältigt war von der Situation. Die Welt schien für einen Moment in Still zu fallen, als würden selbst die Klimmenligen im Hintergrund die Luft anhalten. Sarah trat einen Schritt auf zu, ihr grüner Schal derselb, der damals am Hals der Vers, felden Frau im Regen geck, libt hat lag makelos über ihren Schultern. Die Art wie sei ein Anse war anders, nicht mehr gebrochen, nicht mehr wie Jim, und der Schatz sacht, sondern wie Jim und der geredet, was tief bedutens erklären must etwas, das ein Wahrheit in sich trug, die beid verandert. Dank, das sei gekommen sind, sagt sei leis. Rowan öffnet den Mund, was der Bör nicht, welch der Toss, in Fragen zweiest stellen sollt, also nicht Sarah sah hinaus auf die Glasfassade, dann wieder zu ihm. Ich weiß, dass das Hut sehr plötzlich kommt, und wahrscheinlich verwirrend, ich würde versuchen, es so klar wie möglich zu erklären. Rowan spuet, wie sein Hers klopft. Zog unbewusst sein Map näher an sich, als wäre sei ein Schutzschild. An jenem Tage als sei mich gefunden haben, sei hielt Kurs in nie. Ich war nicht nur überfordert, ich war am Ende meiner Kraft. Ich stand Kurs daver was so tun, was ich mir nahe versichen het. Wäre Jem an nicht stehen geblieben, Rowan schluckt hart, der Gedank, dass zust, und so jeffihelig Jewison sein könnt, schmörst ein mehr, als zugeben wollt. Warum haben sei nicht gesagt? Fragt surgend, sei lächelt traurig, weil ich mein Stimm verloren hat, nicht körperlich, aber emotional. Ich war gerät erst ernannt worden. Die Stiftung meines Vaters ein Imperium aus Verantwortung lag plötz, lig auf meinen Schultern. Ich hat das Gefühl, dass alle Augen auf mir legen und dass ich jetter Ort direkt werden must. Und ich hat Angst, so viel Angst, dat ich an diesem Tag einfach nur fliehen wollt. Sei sucht seinen Blick, und dann wären sei da, nicht, weil sei wussten, wer ich war, nicht, weil sei was von mir wollten, sondern weil ich ein Mensch war, der am Boden lag. Rowan sagt nichts, doch sein Blick sprach mehr als Wort konnten. Sarah nahm einen Atemzug. Ich wollt sicher sein, dass das, was ich gesagt habe, nicht nur ein Augenblick war. Deshalb ließ ich sei beobachten. Rowans Augen weiteten sich leicht. Nicht im Sinn von Überwachung, fügt sei schnell hinzu. Ich wollt nur wüssten, wer sei sind, ob ihr Freundlichkeit echt ist, und glauben sei mir sei ist is. Sei nahm einen Umschlag von ihrem Tisch und gab ein Mintchen. Dies ist mein Angebot, ein Stell, die ich speziell für sei geschaffen heb. Nicht aus Mitleid, sondern weil ich jemanden wie sei an meiner Seite brauch. Jemanden, der weiß, wie es sich anfühlt, nicht zu haben und trotzdem zu geben.
Rowan öffnet den Umschlag, sein Finger zitterten, das gehalte die Wortel die unterstüt, sang für mir is war, mehr als ge wortet het, mehr als alle Jobs, für die sich bewerben hat, zusammen hätten beiden können, is war ein Neuanfang, ein richtiger Neuanfang, blickt auf, unsicher, aber traumt, wie so ich, Sarah trat näher, while mit Gefühl und Steck ein Kombination sind, die man nicht kaufen oder studieren kann. Sei hat man oder man hat sei nicht, sei lächelt, und sei haben sei, als Rowan die Lucini Foundation offiziell betrat diesmal als Angestellter, nicht Bewerber, war sein hers voller staunen. Alles war groß, überraschend elegant und voller Bewegung, und trotzdem fühlt sich nicht fehl am Platz. Nicht mehr, die ersten Wochen waren intensiv. Rowan ward ins Community, Team eingearbeitet, lernt Projektleiter kennen, sprach mit Familien, mit Gemeinden, mit Menschen, die ähnlich geskicheln trugen, wie sein eigen. Und zum ersten Mal seit langer Zeit hat das Gefühl, dass sein Vergangen, heit nicht gegen in arbeitet, sei haf den wirst, und in die Blick von Menschen, die gereed kurs daver wären, aufzugeben. Hört die an uns, gesprochenen Sorgen zwischen den Zeilen, wast, wann wird nicht hafen und wann schweigen stärker war. Sein Rat wird geschätzt, sein Empathie sogar gesagt, eins Tages watchen später, trat Sarah neben ein, während mit einem Team über ein Programm sprach. Sei Mädchen das unglaublich, sagt sei, Rowan irritiert leicht, ich mach einfach nur meinen Job, sei schüttelt den Kopf. Nein, Rowan, sei geben diesen Menschen etwas, das man nicht lehren kann, saker zu eicher und ein Worms und Vertrauensgefühl breitet sich in seiner Brust aus, is war ne, ein Verbein dung, die tief in jenen Regentag zurückreicht, als sei sich beidem wahrsten Sinn des Worts im Sturm begegnet wären, mir liebt die Stiftung vom ersten Tag an, Sarah hat persönlich dafür gesorgt, dass sei im Constant Creative Programm aufgenommen wird, einem Ort voller Farben, Laschen, Scheren, Kleber und kleiner Erfolgserlebnis, Papa, rief mir eins nachmittags. Sarah hat gesagt, ich darf das Pleik, at fuhr das Kinderfest mailen. Rowan sah, wie Sarah im Hintergrund stand, die Arm locker verschränkt, ein sanftes Lächeln auf den Lippen, worin sei mir beobachtet, die hüpfend und strahlend von ihrem neuen Riesenauftrag. Sollt, etwas in seinem inneren Wordweik, Sarah sprach später mit einem, als mir weitermalt, sei ist etwas ganz Besonderes, Rowan, ich weiß. Und sei vertraut mir, fügt Sarah leiser hinzu, Rowan nickt, sei spürt, wer Gott ist. Sarahs Augen flackerten kurz. Vielleicht vor Rührung, vielleicht vor was komplexerem, erst viel später, als sei mehr Zeit miteinander verbrachten, erzählt Sarah die ganz Wahrheit. Ich heb sei nach dem Café nicht sofort kontaktiert. Sagt sei eins Benz, worin sei in einem Büro voller Dokument säßen, die sei beid zu sortieren versuchten. Ich wollt wissen, ob sei immer so handeln, oder ob das nur ein einmaliger Impuls war. Rowan runzelt die Stirn, was meinen sei. Ich heb mir eiher früheren Arbeit, gibber angesehen, die Projekt, in denen sei gearbeitet haben, ein paar Nachbarn, die sei mir genannt hatten, jedes Mal hört ich dasselb, hilft, auch wenn selbst kaum was hat, Rowan irritit verlegen, ich wusst nicht, dass sei das alles tun würden, ich must, sagt Sarah ehrlich, ich kann meiner Stiftung niemanden anvertrauen, der nur so tut, als wäre ein guter Mensch. Ich brauch jemanden, der es ist, dann platziert sei ein Hand auf seinen Unterarm, und sei sin dieser Mensch, Rowan,
is war der erst Augenblick, in dem sei sich bewusst beruheten. And keiner Zog sich Zurück, I her Besihung watch nicht durch groß jestend, nis oder dramatisch Moment. Sei watchs in den kleinen, unscheinbaren Dingen, in den Gesprächen nach langen Meetings, wenn Sarah Mood die Stern massiert und Rowan I her wortlos ein Tas T hinstellt. In den Tagen, in denen Sarah I unauf gefordert einen Zimtkringel auf den Tisch legt, while sei wusst, das is sein Lieblings, Gebäck war. In den Momenten, in denen sei bade gleichs eitig latchen Übermeetings, misjeskig, miras chaotisch basteladin. Und dann gab is die Spaziergänge, immer, wenn sei zusammen unterwegs wären, stellt Rowan sich unbewusst leicht vor sei, sobald ein Auto vor, bevor oder der Bürgersteig in ihr Word. Is war ein instinktiver Schatz. Sarah bemerkt is urgent, wann unlächelt jedes Mal leis. Und Mira. Sei nom urgent, wann ein Fatsch bade hind I, her und Rowans, wenn sei über die Straße gingen, als wäre is selbstverständlich. Als wären sei immer skan ein Family Jewesen, monet Virgingen, die Stiftung Blut, Rowan Blut. Mira Blut, und Sarah Word zu jemandem, der nicht nur Verantwortung trug, sondern sei verstand, schätzt und mit hers ausfüllt. Eins abends spät, wo das Kinderfest zu entgegangen, die Sonne stand tief am Horizont, golden warm wie ein Versprechen. Rowan, Sarah und Mira gingen gemeinsam die Straße entlang. Mira rannt voraus, schwenkt ihr Papier, son durch die Luft. Sarah und Rowan blieben zurück, gingen langsam, wissen sei, begann Sarah leis, ich heb an diesem Tag was begriffen, welchen Tag? Den Tag im Regen, als ich dacht ich sei allein, und sei aufdichten, sei at mit tief ein, ich heb verstanden, dass manchmal die Moment, in denen alles zerfällt, eigentlich Türen sind. Türen zu Menschen, zu Wegen, zu einem neuen Leben. Rowan schloss die Augen für einen Moment, ließ die Wort in sich wirken. Manchmal verliert man etwas, while etwas größers kommen soll, fügt sei hinzu. Und ich glaub, das ist uns beiden passiert. Rowan sah sei an, ihr Augen spiegeln den Sonnen, ging weiter, und sah darin etwas, das nahe wortet het Dankbarkeit, Sonnigung, und vielleicht ein leises Begehren nach Sarah, begann doch sei schüttelt sanft den Kopf, nicht jetzt. Wir müssen nichts übereilen, manch Geskischen Brochen seid, sei lächelt, aber ich weiß, wohin uns ihr führet. Als sei Miras Hand nommen, ein links, ein rechts, gingen sei schweigend weiter, doch is war kein Schweigen der Unsicherheit. Is war eins der Ruhe, des Ankommens, Mira sah zu eigenen Hock und grinst. Ich hab euch beid lieb, sagt sei. Sarah blieb stehen, bugt sich hin unter und küsst Mira auf die Stirn. Rowan sah einen zu, sehen hers weit, warm und voller einer Hoffnung, die seht jarret. Nicht mehr gespürt hat, wusst, nichts in diesem Weg war geplant, nichts in diesem Leben war vorhersehbar. Aber manchmal war das, was man für einen verlorenen Moment hielt, Jane. O die Entscheidung, die das Universum brocht, ein Wunder zu beginnen. Und für Rowan begann dieses Wunder in einem Regentag, in dem das Wichtigste riskiert und das Wertvollste tun. Wenn dies Geskitzt beruht hat, wenn du an Menschlichkeit glaubst, en Mitgefühl, en Schicksal an zweit Chancen dann like, kommentier, teil an de Bonnier breit Hearts. Manchmal ist das, was für unseren schlimmsten Tag halten, nur das leis öffnen einer Tür zu einem besseren Leben.